Gatho cia munye mwiroreri wa Kameme TV muthenya wa umuthi tafarira yaku ya Kayu ka murimi tugarakorwo tukiaririria maundu ma maai ona ungikorwo ukiuga umuthi ni Kayu ka maai niko tugukorwo tukiaririria haha na ndi na muikariri gite uria ukoragwo anyitithanitie andu othe aria makorwo makiheana maai ajira bwana Ishmael no tugukorwo tukiaria ruthiumi rwa githweri nigetha akorwo agitumenyithia trust fund inori makorwo makiheana besha ku hihi ni igugukinyira Bwana Ishmael. Yes sir. Habari yako? Mzuri sana ndugu. Umeniambia ya kwamba maji ya kwamba tutapata kwa sababu hela iko. Hela iko na huwa tunafanya kazi kwa ukaribu na the county government through the water company. Ile kampuni ambayo 90% is owned by the water company. Nataka tuzungumze tu kidogo hii Walshama tukisema hili shirika la Trust Fund. Yes. Nyinyi ni kina nani na mko wapi sababu labda nimewasikia mara ya kwanza na sijui kama mnapatikana wapi? Water Sector Trust Fund ni shirika vile ulisema katika wizara ya maji, and kuna Warma unajua, kuna Wasreb, those are called regulators. Sisi kama Trust Fund, we are the fund within the water sector. Sisi ndio huwa tunalipa zile miradi zinafanywa katika county, kama vile leo nilisema kwa hii meeting tulipea Laikipia Water Company pesa taslimu 100 million ambaye they were able to invest in the water sector kule mashinani. Nataka tuzungumzie hasa kongamano hili ambao wakulima wamealikwa, washikadau, wenye hisa wote ili tuje tushirikiane. Likiwa ni kongamano la kwanza la kivyake, tunasema ni la kipekee. Sijui nyinyi mnafanyaje ili kuweza kujulisha watu ya kwamba solutions tunazo. Tusilale tu kule tuseme ya kwamba tumekwama, tumeshindwa. Kweli, you're right. And I'm glad and I'm happy. Nashukuru sana Governor Nderetu kwa kutuita kwa sababu sisi ni marafiki wa the water company. As Kenyans we have solutions. Tuko na majibu kwa the issues that we are facing as a country. But it's up to us kukuja pamoja kama leo to engage the wananchi with all the stakeholders ambao wametoka from matabaka mbalimbali hapa mashinani na kujiuliza swali ya vile tutaweza jenga mabawa, be it dams, be it pipes, how can we work together and make it happen. Shirika letu Trust Fund and jukumu letu na the mandate the government has given us is to make sure that maji imefika, and also sanitation imefika kule mashinani. Tutakuwa tunazungumzia hapo kwa maji na sanitation. Lakini nataka tunasema maji ni uhai, sanitation is dignity. Ni heshima. Ya kwamba nipate uhai na nipate heshima. Upate heshima. Nisipate maji ambayo ukienda kujisaidia ni heshima, ukue na choo ambacho ni safi, mazingira safi. Tusiwe tu ni maji tunakunywa lakini maji sio maji safi. Sio bora tu maji, ni maji bora. Zinaenda sambamba. Lazima tupate maji bora. Lakini nataka nijue sijui haya maji yanafikia nani? Ni wale wenye kwenye maeneo ambayo ni tunaita ya hali ya juu ama ni hali ya chini ama tunafikia nani? For us we are biased, and I will say we reach to the underserved, the marginalized and the poor Kenyans. Kama ni urban area, we reach out to the poor urban. Kama ni rural, we reach out to the underserved Kenyans. And most of rural Kenya ni wale watu ambao hawajiwezi. We want to work with the water company kuona hiyo maji imefikia huyo mama, to reduce the distance ile angetembea kwenda kuchukua maji, for example. Those are some of the things that we consider. Mabawa zinajengwa na big companies, zinajengwa na National Water, inajengwa na these water boards. Sisi ni kuchukua hiyo maji na kupeleka kwa Mkenya so that they are able to access that water in close relationship with the county government. And that is why we are today sponsoring this county conference, na pia in every other county ile tutaenda na tuwasaidie to make sure that kongamano kama hii ifanyike throughout the country. Tukizingatia maeneo mengi ya Kenya ni kwamba kuna ukame. Na hatusemi hakunyeshi, kunanyesha lakini hakuna mikakati ya kuwekeza kwenye tuseme kuyaweka yale maji, water harvesting, na kuyatumia yale maji vizuri. Sijui nyinyi kama shirika mnamwaga pesa tu kisha hamfuatilii haya mambo ama tunafanyaje? Hatumwagi maji ndugu na hatumwagi pesa. What we do as a shirika la Water Sector Trust Fund
is, as you said, kuna drought. Na tunajua itakuja. Hata after hii mvua kutakuwa na drought. What have we done? Tutangojea kukuwe na ukame mwingine alafu tukuje kwa TV tuseme tunataka usaidizi? Hapana, tutajipanga aje sasa? That is why part of this conference ni kuweka hiyo mikakati, to make sure that we discuss the future, not only today but tomorrow, how we are going to engage. And I believe Trust Fund has a strategy. Mbona tusiambie kila mtu aweke tangi so that maji ikinyesha kukuwe na tangi maji inaingia? Water company that time can actually do maintenance. Itazafanya maintenance. Hakuna chuma ambaye itakimbia for 365 days a year. Lazima sometime lazima ipakwe grease. Hata uulize hata watabodaboda watakwambia, hata watu wangu wa kamera kabisa, lazima you grease your equipment. To give the water company 2 months to do maintenance, why can't we tap into this water that is coming from Mungu? Sahizi it's free and it's clean and it's the best water, but we need to come up with mikakati ya kufanya to make sure that kila mtu in the county, it's an ordinance, inapitishwa sheria, kila county, kila nyumba in the county has a tank. Nataka tuzungumze kwa kina watu ambao labda wako kule ndani kabisa hawajaweza kuwafikia. Wataungana vipi? Watawafikia vipi? Watamuona nani? Ama tutaona tu kwenye runinga kisha hapa? Hamna shida. Trust Fund, I believe leo ukienda kule mashinani utaona kule Gishagi kila mtu anajua Trust Fund and the work we do. We have a project the whole of Mount Kenya. Tunafanya kazi na watu wanaitwa Water Users Association. Saa hizi as we speak, I have a proposal in the whole of Mount Kenya for all the ruas to apply. The ruas will apply to Trust Fund through IFAD. We have money for them. Na tuko na miradi kubwa in the whole of Mount Kenya. And nataka kuomba wa Kenya cool at the side of Mount Kenya to take advantage. Ni wewe depending on which level you are. Kama wewe ni CFA kuna level 1, 2, 3 and 4. Kama wewe ni RUA kuna level 1, 2, 3 and 4. You can apply miradi yote. Kupanda mti, protecting gabions, catchment protection, all sort of things. Na hata livelihood, because tunajua hakuna kazi ya kanisa. We will not, hakuna mtu atakuja hapa kupanda trees, kupanda mti when hanufaiki chochote. So tunaambia Kenyans, fanya ile miradi ile itasaidia the environment na itasaidia the water catchment, but pia wewe ujisaidie. Ninaposikia ukizungumza nataka kuuliza swali. Kwani lengo lenu ni lipi ama nini mnataka ambacho mnataka? Labda kwa muda mfupi tunasema ni short term, ama kwa medium term, ama kwa long term. Lengo lenu ni gani? Short term lengo letu fupi ni to make sure that Kenyans can access water. Because kuna mabawa, yes, but kama mama haezi chota maji afungue mfereji mbele ya nyumba yake, then hatujafika ile kiwango ile tunataka kufika. Number 2, our long term is to have institutions, mashirika within the counties at the national level that will manage the water sector in Kenya, so that tusikue kama watu wa bandia. Kenya is considered now as a, at a level at par with other countries. How can we institutionalize these issues so that Kenyans can access water from institutions but not from community, for example? We need to move from community to institutional level service, and that's what Kenyans deserve. Mswahili akasema kwamba kidole kimoja hakimvunji chao. Sijui nyinyi mnashirikianaje, ila tu kushirikiana na county government, mnashirikiana na wengine vipi ili kuweza kuimarisha huduma hii na kuweza kuwafikia Wakenya wengi ambao mpaka leo hii wanataabika? Ndugu, sisi tunafanya kazi na county bega kwa bega with the support ya Ministry of Water. We also have within the Ministry of Water kuna Water Service Regulatory Board, which is called WASREB. Kuna WARMA ambaye pia wako na a role to play because they are protecting the catchment. So everyone has a role to play. For us, we fund a proposal from either community or a water company or from the county, but it has to be a bankable proposal. Tunasema kama unaweza kwenda kuchukua loan kutoka kwa bank wa convince nataka kujenga nyumba, why can't you write ile proposal ile unaandika ile ya maji, utuambie it will cost this much to build this infrastructure, and this is how much people will be paying over time. You are not making profit from it. Hatutaki utengeneze faida
juu ya watu, but we also want to recover the cost ya hiyo infrastructure. Unapotaja pesa mimi nashindwa. Wananiambia kwamba watanipa pesa. Ila ninapokimbia kule kuchukua mkopo, iwe ni mkopo mdogo ama iwe ni mkopo mkubwa, nahitajika niwe na kiwango fulani cha labda tuseme kwa nyumba. Vitu ambavyo yule mtu anaweza kuja achukue. Sijui nyinyi mtachukua nini mnaponipa maji? Sisi tunafanya kazi na the water company. Sasa hizi wale watu tunawakubalia wachukue hiyo mkopo is the water company. For example, Nyanyuki Water Company, Nyawasco is eligible for that loan. Tunawaambia wachukue, watasema tunataka kuchukua 100 million loan for example, na watasema tunataka kufanya hii miradi up to this point, tunaita kwa Kiingereza milestones. Once they hit that milestone, mimi nitakuja nitawapea cheki ya 50%. Sasa ukifanya hiyo hesabu 100 million loan, ukipea mtu back 50 million, atakuwa amebakisha ngapi? 50 million. Hiyo 50 sasa atalipa within 7 years. Atalipa hiyo. Na kuna riba pale sababu tunajua kwamba interest iko. Haiwezi kosa interest. But remember, serikali imejitolea through the government of Sweden and the World Bank kulipa hiyo subsidy ya 50 million. Na sijui kama tukiangalia mashirika mengine ambayo yanapeana mikopo, kuna watu ambao kabisa wanashindwa kulipa. Nyinyi mna labda tuseme vizuizi kama hivi, ama kizuizi kipi ambacho hakiwapi nafasi kutekeleza yale majukumu ambayo mnataka? I will say one of the challenges is your interest. For example, right now water companies are borrowing at 15%. If we had a subsidy from the government, we could have reduced that to 8 or 9%. Here, it will actually protect the company from the market fluctuation. And that's what they have requested from us. Number two, the demands are high. I remember when Embu was the first water company to take this loan. Na Embu walichukua, I think, 83 million, but they only used 75 million. Vile niliambia the water manager, mbona MD, mhandisi, mbona hujatumia the pesa yote 83 million? Alisema hii ni loan. So that what the loan does is mtu anaona hii ni mkopo. So hata ile pipe ile atanunua pipe nzuri, because we are going to verify at every step of the process. We verify, and I want also Kenyans to consider the grants that we are giving. We need to do the same thing, because mbona tufanye loan hivyo na ile pesa ya serikali mbona hatufanyi hivyo? Kama wewe unataka kujenga nyumba leo, ule anti yako mlikosana, utampigia simu kwa sababu unataka kuangalia mafundi. When we are doing government projects, how come we don't put the same emphasis as a country? Nataka tugusie hapo kidogo. Wakenya wampenda vya bure, wanaona ni kama vya bure. Mtu anachukua mkopo lakini hautumii kwa ile nia ambayo alichukua ule mkopo, kisha anakwama. Nataka tuwazungumzie hasa mashirika ambayo yatakuwa kuchukua hii mikopo. Serikali za kaunti ambazo nitaunganisha kwako, wakichukua mikopo wanafaa wafanye vipi ili ikawafaidi wale? Watumie vizuri, kwa sababu hiyo ni loan and they know we have read the rules for them. But that said, ndugu, hiyo ya zaburi hizo nataka kuambia. Kuna maji. If kama ningeongeza the 10th commandment ya Moses, kama ningeongeza another commandment, ningesema thou water is not free. Maji sio bure. Because kama unataka maji bure, saa hizi mvua nataka kunyesha, kuja na beseni yako ushikilie hapo uchukue, yeye ni bure. But once maji ikisafishwa na kuna mtu ambaye amekuandalia na inaingia kwa pipe, hiyo ni pesa that we have invested in. So that is why I'm telling Kenyans, if I was to add the 11th commandment to the 10th commandment, is thou water is not free. Maji sio bure. Maji yatumike ipasavyo, sababu ni hela. Kabisa. Nataka tuwazungumzie labda washikadau wengine ambao tutaweza kuzungumza nao, na hasa vyombo vya habari. Tutawezaje kushirikiana ili kufikisha huu ujumbe kwa Wakenya? Tutawezaje kufanya kazi pamoja ili tuwafikie yule mtu ambaye yuko kule ndani kabisa hajaweza kufikiwa na maji? Na kama hajafikiwa na maji, sidhani atakuwa mmoja wetu tunaposafiri safari ya kwenda kutimiza ruwaza ya 2030. Kweli yako. Hatuwezi fika hiyo safari ya 2030 if every Kenyan cannot open a tap. And the role of the media is quite clear. Number one, sensitizing the public. Number two, there's a lot of wastage that is happening in this country. Nilikuwa natoka safari Nairobi, nikikuja kwa hii Kigomano, niliona a pipe ambaye ilikuwa inatoa maji. It was gushing. And I could not help but kushtuka kusimama.
Hii ni pesa ambayo ni pesa inapotea. Mimi naona ni maji imetritiwa, imewekwa chlorine, okay, and it was going to the drainage. How can we salvage that? And I think ni jukumu la kila Mkenya. Ukiona maji inatoka kwa pipe fulani, ni vizuri kwenda kwa even the nearest police station and say that kuna pipe case. Yeah, it is. And ni pesa ya umma inaharibika. And how can we salvage that? Don't look for mtu mwizi ambaye amekimbia na pesa. That for me is also money that we need to also protect. And that is what I call ownership. It's a responsibility. Na tulikuwa tunafunza tukiwa wadogo kule. I went to a Sunday school and we used to be taught those things. In fact, it's within the 10 commandments. Thou, help your neighbor. If you can correct me, but it's even within the 10 commandments for Christianity. Na neno kwa Waislamu pia kuna sheria, there are ethical things. Kuna nguzo ambazo zinashikanisha sisi kama society. How can we take advantage of those things? Na sisi nguzo yetu ni maji. Nataka tuzungumzie wale ambao hawakuweza kuhudhuria kikao kama hiki. Tunapoandaa kikao kingine tutakuwa na kuunganisha nao. Nimekupa nafasi waite mahali popote, tutakuwa tunawaita na tutakuja kwako tena. I think the next point itakuwa ni hiyo maji ambayo Kenyans we are producing 60% of the water that tunasafisha na inatakana tupewa Kenyans inapotelea kwa pipes. Be it pipe imepasuka, be it kuna cartel ambaye amepasua hiyo pipe ambaye anapeleka nayo mkokoteni. We want to work with Safaricom to make sure that every MD atapewa simu once you install hizo meters za Safaricom na hiyo software where you can tell maji imekoma wapi. Na mwiroreri wako no akiona maundu maria turakorwo tukiuga guku ati ona ni tuongerera watho ungi ati maai ti matuhu, maai no muhaka tumaigirire tukorwo tukimahũthĩra na uigĩrĩrĩku munene, na nikio ndi guku ngiarĩrĩria cia maai kuhũthĩra maai wega nigetha tukorwo tukigacira. Ndugathi haraya ni tugucokereria.